programa magadala sa mga balita, informasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamuta na nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa programa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline kag subong man sa isa pa ka platform, ang Gimaras Newsline. Kag makitan man kag mabatian sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Sa aton man nga mga listeners abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo tanan, kabay pa nga yara kamo sa maayo nga kondisyon. Samtang nga nagapamati diri sa aton nga pagawaragwag. Sa aton nga mga listeners, thank you so much sa inyong nga pagupod. Palihog lang, like, share, and follow sa nasiningtan ha. Kag palihog palabot diri sa inyo nga mga pa-shoutout. Kaukon mga comments, kaya ato nina nga pagabasahon. May mga issues kita nga nakahilira. May mga issues kita nga na plastar. O kung iga-plastar, dugay-dugay. Pero unaw nato na na-check ang ato nga lokal pag-asa hibalontang sitwasyon sa panahon para man makahibalo ang ato nga makuturan ilabi na mga nagapalawod kaya yang ilang palangabuyan aras tunga lawod para sa mga nagapangisda. So standby na kay unaw naton check ang ato nga lokal pag-asa. Ina-contact na sa ato nga technical partner para man mabalanta kung ano ang aton nga paghimon buwas o kung ano ang sitwasyon sa panahon. So standby na Samtang gahulat-hulat kita sa atong lokal pag-asa, si Congressman Joey Salcida. Congressman Joey Salcida nagpahayag ng Love the Philippines slogan ang posibleng nga pagabaguhon ini. Nag-start na nga daan sa Malain, wrong foot, sunod sa kay Congressman Salcida. So kinanglan na lang at tadlungon na lang, liwaton na lang ang slogan. Instead nga Love the Philippines, basi mayara sila nga bagong napinsaran nga mo ina ang igabulos. Hindi ng Love the Philippines ni. Kaya nga nagapanunod kita ya sa slogan sang iba nga nasyon. Pariyo na siya sa Cyprus. Daw dito ni ginasunod ta. Barbados. Dito na to. Ginsunod ang ini nga slogan nga hindi kita ya makaibalo maghimo sa aton slogan. Hindi kita ya kabalo magplastar sang maayo nga may initiative bala kita nga ginahimo bla. Masalig kita yung siban. Manunod pa kita. Di ang pang sagyap to, pang haboy, dog haboy kablas ang net nga gapangisda. Dito niya si iban nga pungsod. Ginsunod-sunod na to nga sila nga may ari man sa Pilipinas. Why na sila nga budlay niya nag-shoot abi. Ang agency nga mo kuntani ang ginatagan ni sa prioridad nga himo sang slogan sang Department of Tourism. Hindi lang gali 49 million siling tasang tinalikdan nga gabi naglabot sa 250 million budget para nadatan sa slogan nga kasimple malang
Galing kitiga pa kahapos man iban nga taga DOT mo sa ang Ilaya finished product na. Di matag na lang sila sa isa to advertising agency. Kung 250 milyones to nga budget, tamak dako. Kung ginpanghatag nyo na sa mga pigado, pasalamatan pa na. Sa standby anay, kaya ato ni check ang atong local pag-asaran anay. Sige, signalan. Samtang si Albay Governor Grex Lagma nagpayag nga nagdugang ko no ang mga evacuees, nagbalon, naglabot sa 30,000. Koninali nga pasakaon ni sa alert level 4 ang pag-alboroto sang mayon, laban-laban nga madamo pagid ang mapiktuhan, no? Laban-laban nga madamo pagid nga mapiktuhan nga mga kauturanta nga malapit ini sa danger zone. So amo ini ang ginakabalakan ni Albay Governor Grex Lagman. So i-check man naton ini karon ang dugang nga impormasyon. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-order sa Department of Justice kag sa National Bureau of Investigation nga panglagson nini ang mga smuggler sa agriculture. No, panglagson nini. Kaya hindi na siling tanaw-tanawon ang ginapanghimo nila. Nagalabugay mga sindikatos bugas bla na sindikato sa Kalamay sa Bombay na amoning order ni President BBM lagson na ni sila pang dakpo ni kung mahimo pa lang lupot sa karsel ni kaya daw silang nagalabugay sa ekonomiya kung parte sa agrikultura. Hindi kaya kita yung naga-import na ka. No, naga-import ka na kag tapos may galing pang Kalamay, tama japong mahal ang bugas giambal ng presidente nga pabaratuhon ng bugas mo man japon presyo. Din kaya kita naman nga nag-import na sa Bombay, ang presyo sa Bombay mahal sa Gyapon. Kaya ginapang tako sa matunto ara sila budiga mo. Tanawan nyo bilang mga budiga na tanan-tanan nga budiga bisan di rin lang syudad. Libutan nyo bla kay laban-laban madakpan nyo gina. No, malakpan nyo gid kung sino ang hoard, sino ang nagatago sa mga produkto pang agrikultura. Tres minutos na nakaligad sa alas 8. Palihog standby lang. Okay, gina-check naton, ginamatamat naton nga makontak ang aton nga local pag-asa. So standby lang ha. Sa atong malis na standby sa aton nga mga viewers kay check ta ni dugay-dugay. Sa mga manograduar, congrats. Sa mga hindi galing batyagan mo nga may nga graduation ano? Kaya may ara nag-graduate sang nagligad nga Marso, may nag-graduate sang April, may nag-graduate man sang May. Subong nga June may mag-graduate naman hasta sa katapusan sang July subong gali may mag-graduates man. Sa katapusan sang July may ara pagid. Ang iban gasugod naman klase sadya. Gakwan mo daw linugaw. Hindi mo mabatyagan ng graduation. Nga siling nga be, congratulations to the graduates. Hindi mo batyagan. Kag sa taga-commission on higher education, abi, libot-libutan nyo man. Kung ginapatuman sa mga eskwelahan ang inyong order, nga dapat mag face-to-face na. Ilabi na sa mga medical schools,
Abi, tanawan nyo mayo. Kaya ang iban, why sila sa gyapon ka face to face? Why ginasunod kamo? Kamo nga taga-Commission on Higher Education. Libutan nyo bla, kag kung manali may madakpan kamo suspendira, hindi kayo ang why gapati dira sa kakasa. No, kwansa? No, kakasada siya kay para man mabala niya nga kung anong mayad bla, no? Anong mayad? Daw sa wala lang sila, wala nila ginahimo ang inyo nga mga ginpagwa nga memorandum order. Iloilonewsline Weather Update. Check nato na yung atong local pag-asa sa atong linya si weather specialist Engineer John Baron. Engineer Baron, sir, good evening. Si Newsline Johnny Diaz. Hi sir, mayong gabi and happy Tuesday sa aton mga tagpalamati. Naman aton latest weather update sa subong gabi, July 4, 2023. Base sa aton latest analysis, so far why makita weather disturbance nga nagapasagwa or sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. For ining Intertropical Convergence Zone or ITCZ, convergence siya no, sa hangin nga halin sa northern and southern hemisphere. Padayon niya ang iyang epekto sa may southern Mindanao. Pero rin sa aton sa Western Visayas, generally fair weather, kita sa subong nga gabi, expect na lang mga isolated nga mga pagulan, pangilat, kag panagoob, dala ini sang epekto sang mga localized thunderstorms. Hangin na ton, diri sa Western Visayas, mahina, tubtub, aganhagan, may direksyon nga nasidlangan. Amo niya magadalasang makanay, tubtub, kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 26 to 32 degrees Celsius, aton adlaw ng tunod 6:16 sang hapon kag magabutlak ini 5:32 sa aga. At take note lang may kita El Nino advisory, ang ining advisory nakita taman siya sa website sa aton nga pag-asa no. Kung magambal kita nga kung abot siling no sa ining advisory is may nakita El Nino condition no sa may central and eastern equatorial Pacific, which is ginalantaw naton nga in the next coming month no ang impact niya ni possible nga mabatyagan naton diri sa Pilipinas, possible no base or more likely no below normal rainfall ang aton nga mabatyagan in the next coming months, more particularly ang iyagid nga no nga peak stage which is starting October, and then gin-expect naman no in the next coming months makabatyag kita nga mapaang kag mainit. So advice na lang sa aton mga kauturan kag mga pumuyo no nga padayon ta lang ang pag-monitor sa aton nga ginapagwa sa sining advisories, and since expect nato no nga may less or below normal kita nga ulan nga ma-expectar, make sure gino nga ma-maximize nato ang aton nga rainwater harvesting measure since sa subong rainy season pakita sa may expected patanga ulan, since may pakita ng may habagat, and then as much as possible no conserve water kita. So far amo pa lang niya aton nga latest nga weather update diri sa pag-asa. Ako si John Baron, madamong gid nga salamat. At least Engineer Baron, may temprano na kamo nga advisory with regards ni sa palaboton nga El Nino. Ayun sir, sakto na no, medyo nag-aga kita sang sang advisory para at least no ang aton mga ang publiko no, ang aton mga kuturan maka-prepare gid, especially sa ining paabot nga impact sa nga ining El Nino. Okay. Engineer John Baron, thank you so much, kag mayong gabi sir. Yes sir, salamat, kag mayong gabi. Iloilonewsline Weather Update. Nabatian si Engineer John Baron sa aton local pag-asa. So nagpabalo na nang mabatyagan ni sa iba na pungsod ang El Nino, pero kita posible mga September, October pa kita makabatyag. So dapat manimprano kita sa pagpreparar kay kung hinali nga mag-abot na gidman ang El Nino, at least hindi kita magkaran-karan. Ang ining informasyon halin sa local pag-asa ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop na hamtang ini sa Isnat City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Pwede ka mo maka-order da sa bula kay Mr. and Mrs.
Cyril Tacosalme. Kadtuin nyo lang da palihog. Kung gusto nyo nga mag-order in advance, ari numbers nila 0920-825-6483. Tsakto? 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Padayon non tablang aton tong hambal sa taga Commission on Higher Education sang nagligad lang ini nang subong tuig nagpagwa si sang advisory announcement si Chairman De Vera nga dapat sa mga medical schools, no? Kay nagpasa man kamo sang inyo nga mga sulat nga balik na mo sa face to face, tingaway nyo ginpatiyaw ang hambal sang taga-CHED. Ang hambal sang taga-CHED naman kung mayara dira nga way gapati sang ilang order i-report lang sa ila. Di daw damo nga mga medical schools, ha? There is Western Visayas nga daw baliwala nila ang order sa Commission on Higher Education nga dapat magbalik na sa face-to-face. Kaya medical course ni saya ay kinanglan niya ang hands-on. Kinanglan niya ang practical. Hindi niya siling sa online. Hindi niya pwede. Nga karon pinalagpat kamo kuway kamo naka hands-on. Hindi bla? Sa syudad kag probinsya sang Iloilo may ara pa no nga mga eskwelahan nga online. Dito sa Negros may ara man. Di dapat mamonitor ini sang aton nga taga Commission on Higher Education kung kinanglan nga kakason ng ina nga departamento kakason way man sa nagatuman. Kung kinanglan na tagan sa pinalidad, pinalidad hindi bla? Kanugon lang sang hambal ni sang chairman sang CHED, Commissioner De Vera, nga way man ginatuman. Monitoran nyo bla, hindi kasi magpabilin lang mo sa inyo opisina. Tanawan nyo bla, libutan nyo bla, para mabalaan ninyo. So kung ninali nga may aragid man, anong kinanglan, no? Nga dapat nga mahatagan ninyo sa penalty ni kinanglan gid ng reklamo, kinanglan gid nga mag-file sang formal complaint, hindi kamo maka-conduct sang motu proprio investigation. So dapat nga i-check ninyo ini. Hindi nyo napagulata nga madamo ang magreklamo kag mag-akto kamo dira sa CHED. Kaya kung hindi ninyo pagubraho na inyo katungdanan, da pareho lang na, why man ninyo gintuman ang inyong chairman. No? Payag sa inyong chairman nga magbalik na sa face-to-face. Kaya may ara na nga mga medical schools nga why naga face-to-face, kaya sa matuod, kulang ang ila nga mga manunodlo. Kagkapin pang ila manunodlo, wala dira sa site. No? Ara sa iban nga mga lugar, o kung diin madaya, that's why nga naga online sila. No? Ang kaluluoy, ang mga kabataan, ang mga ginikanan nga nagabayad sa insakto. Tulok-tulokon nyo lang niya. Mayin nyo, ang kwarta, ginapamulot lang. Abi nyo, kwarta, ginapamulot lang. Why na, ginapalibugan, ginapabalasan sa mga ginikanan para nga may gasto sa ila kabataan. Di gali, kung ara sa medical school may kwarta, hindi man tanan-tanan nga may kwarta. Galing gatinguha lang. No, hindi bla? Maka-avail ka man sa scholarship sa iban nga mga ahinsya sa gobyerno, sa iban nga mga private sectors para maka-eskwela ka sa medical course. No, hindi bla? So dapat ipatuman nyo sa insakto kamo sa CHED kung anong ginhambal nyo, panindugin nyo. Kung kinanglan nga taktako na, kakason na ang ina nga kurso na kakasan nyo. Hindi nga siling hasta lang nga mo sambal. Libutan nyo bla, kung may ara, dira abi nga din nga way gapate, kakasan nyo, suspindiran nyo. May power ka mo,
Mga kamo ang naghatag sa accreditation dira, kamo ang gahatag gagiya sa mga medical course katapusan pabayaan nyo mga medical schools na nga online sa gyapon ang ginahimo nila. ...55 minutos na nakaligad sa alas 8. Ang ining impormasyon ginadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Ginapanagyan ni Dr. Rone Galia, rehistradong veterinarian, mapus palapitan, mapinalanggaon sa kasapatan. For Power Iloilo, bringing more life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed
hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors. Vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Tacos na kasuke, presyong divisoria, tagpusang tubig, DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Oben. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy
for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6-agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos may kangtanan sini sa iyang mando sa Department of Justice kag National Bureau of Investigation nga monitoron panglagson ang mga smugglers, mga traders nila, mga smugglers nga hoard sa mga supply nga naiya ka agrikultura. Yari si President Ferdinand Bongbong Marcos. I have just given instructions to the DOJ and the NBI
to initiate an investigation into the hoarding, smuggling, price fixing of agricultural commodities. And this is stemming from the hearings that were conducted in the House, specifically by Congresswoman Stella Kimbo, and the findings that they came to, I think, are sufficient ground for us to initiate an investigation into what amounts to economic sabotage. And that is why we are going to be very, very strict about finding these people and making sure that they are brought to justice. So mo tong mando sa ato nga presidente. So effective ni immediately, no? Kabay pa buwas nga may magkaladak pa naman, may nagahord dira sang kalamay, may nagahord dira sang bugas, mga bumbay, no? Kagiban pa nga mga supply pang agrikultura, nga makabig naton nga sa butahi sa ekonomiya, no? Sang pungsod ginatago, no, bisan ano mo ka-import mahal sa gyapon kay sila naga-control, ginatago nilang supply. Nan. So kabay pa nga matultulan ini, mabalaan ni Santaga National Bureau of Investigation. Halin dira sa port, adalas-dasan nyo pakadtos lapas, no, pakadto sa iban nga mga distrito, pakadto sa probinsya sang Iloilo. No, tanawan nyo tanan-tanan nga mga budiga. Laban-laban madakpan nyo na, ilabi na ang mga dalagkong establishmento komersyal na gapang tago sila, ginahulat nila nga magmahal ang supply, dira naman sila waswas. No, why nagapanaog ang supply ang presyo, why gapanaog bangod may ara nga hoarding nga nagaklenabo, may ara nga sindikato nga amo ang nagasabotahe sa ekonomiya sang gobyerno. 12 minutos na nakaligad sa alas 9, kabay pa nga magkaladak pa ng mga tunto nila ni. Kay bisan ano ni kawawaw ni President Ferdinand Bongbong Marcos, kung mayara nga sindikato, mayara nga nagahord, nagasabutay si iya pang gobyerno, wala sa gyapon kita sang katin-arane. Dibla? Kung mayara nga dunot nga kamate, si butang ni mo sa kaeng, laban-laban iban makwan mana madalahig. So kung mayara dira nga nagahord, kagkapin pa nga mayara nga sindikato, no, grupo sila, laban-laban nga makaluluoy gid ang mga pumuluyo, ilabi na ang mga hand to mouth, no? Ang mga hand to mouth, ang mga pigado, mapigado pagid. No, kay ang supply sila yan nagakontrol kung pila ang pagwaon nila, pila ang presyo nga pagwaon nila, hasta ang bugas. Tanawa pakadto pa kita sa El Nino. Kung magamo sini, kung hindi magaktong presidente, laban-laban gutom gid kita. Minutos na nakaligad sa alas 9, kaginadolong sinyo sang load lift trading and services. Isa kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapang-ubraman sa mga plano. Pwede ninyo makadtuan ila opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Omsgio, San Jose del Monte City, Bulacan. Kag mayara man sila nga contact number sa Engineer Joey Diaz sa iya nga number 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kay Toto Joy, kay Aya, no? Kay MJ, Andrea Amre, mayong gabi. Kay Pastor Soyo, kag sa Tubalias family, mayong gabi. Diraman sa kay Chichi, kay Totong Derek, kag kay Bibi. So man kay Toto Chad, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers, paliog lang padala kamo diri sang comments ang inyo nga pa-shoutout kay aton ina nga pagabasahon. Sa mga nagahiwat man sang kadlawan, happy birthday. Sa Valenzuela City, ginbanto nilang pugo niyo. Ang pugo means Philippine Offshore Gaming Operators.
Laban-laban Chinese ning ang kalabanan na di, no? Illegal gambling, sites of beatings, kay nagahalit ni siya moralidad kag sa sosyudad daw damo nang napiktuhan hasta mga kabataan giintra na sa gambling. Di ko magamo sining gaintra na mga kabataan sa gambling, laban-laban madata naman nada ang kriminalidad, ilabi na ang kawatay. Kapin pa bi ko mayara man da nga durugista. Laban-laban niya mabutang gid sa langalang ang banwa o ng syudad. Yari si Mayor Wesley West Gatchalian sa Valenzuela City sa iyang pahayag. And this morning ho, hindi ho itong isa lang na ordinance po ang atin pong pinasa at pinopromote, kundi po tatlong ordinance ito. First is ordinance number 1105, disallowing the Philippine offshore gaming operation within the territorial jurisdiction of Valenzuela City. Number 2 is the ordinance 2023-093, temporarily disallowing new applications for small town lottery, e-games, e-sabong, e-bingo, online poker, anything online basically, no? So kinahon natin yan sa isang ordinance which temporarily disallows them, no? And the third natin, mga kasama, is the ito po ay we have existing national law already. We just patterned it, and actually ito is previous administration pa ho pinaiiral na natin dito sa Valenzuela, no? So ordinance 2023-092 prohibiting all forms of illegal gambling, no, within the territorial jurisdiction. So siguro what is ang unang tanongin nyo ay what is the essence, no, on bakit natin ho pinasa ito, and what is the main objective. Unang-una po, here in Valenzuela, regardless of what programs na ibabaho namin, we always put in consideration the social and moral impact in the community. So mas maayo man ini. Kaya nagpasa sila sa ordinansa para proteksyonan ang moralidad kag ang mga kabataan, mga ulihing tubo. Kay basibla sa ulihi lulong na lang sa illegal gambling, hindi na mag-eskwela, hindi na mag-ulubra, hindi na magtuman sa mando sang ila ginikanan, no, bangod nga manahor na lang nga manahor. So mas maayo ni napinsaran sang local chief executive pagi kay Mayor Wesley Gatchalian ang nasambit nga programa, no, nagpasar sila sang ordinansa. So kabay pa, no, nga masunod man ni tani sang iban nga mga syudad, sang iban nga mga lugar ang ining plano sa Valenzuela City mga public officials nga iban ang tanan-tanan nga mga gambling astang pugo, kay ang rason nila dako ang impact sa moralidad kag sa sosyedad sa mga pumuloyo. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagaplano nga magkadto sa syudad para nga lugayawon o kung magkadto sa mga tourist spots, tanawan nyo lang ang Wilson City Government ara sa Iloilonewsline kag makitan pagid sa platform sang Gimaras Newsline. No, tanawan nyo lang para hindi na mo magsala-sala, hindi na mo magtalang-talang, hindi na kamo mangita pa sang tourist guide ara ang Wilson City Government sa aton nga platform. So sa atong mga listeners sa abroad, thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did.
We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment.
In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Tacos, tacos, suke, presyong divisoria, tagpusang pugel, detreta, DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go.
So this is Pre-pandemic, nasa 39, ngayon nasa 43 million na tayo. So obviously, ang daming cancellation, daming delays. So it will definitely dilute the experience of loving the Philippines. So I'd rather start from, what is it that we're selling, and then let's brand it and have a slogan for it. okay. So would you want to change? Do you believe Love the Philippines should be changed? I think most likely it will be changed. Kasi nga, you started on the wrong foot, and it's drawing bad vibes from the market. So it's more connected with let's say, a big issue. So in other words, it comes out of a controversy. Pero lahat naman tayo nagkakamali, and usually the next one, like si Pinoy, it's more fun, pero actually started with kay Pilipinas kay ganda, and you're selling in Tagalog to an Egyptian. So obviously, we will always learn. So, pasensya ka na, I move forward. It's quite good, your sense of reference. Yeah. But you know what's interesting is, if I wanted to ask you, if it weren't for this mess, because I came from Australia, and I met foreigners, and when they found out I'm Filipino, they said, I love the Philippines. So that was interesting. See the word, they love the Philippines. And when I asked why, they would say the people are always smiling, the people are good, the people are this. So technically speaking, the love the Philippines could have worked because foreigners love the Philippines for certain reasons. So I'd rather leave it to the creative team, and I'm not kaya nga yung But the reason I'm asking is because you believe it should be changed. Ang sabi ko, because of the controversy surrounding it. So it's very difficult really to, let's say, they will always remember that it was a slogan that was used to deceive. So basically, you have 5 things. Indonesia, scene number 16 seconds, Thailand, 19 seconds, Switzerland, 21 seconds, on the 20th second, you have the Dolphins not here, and then UAE on the 36th second. So virtually every 5 seconds was a deception. So how could you, for example, associate yourself with that kind of an instrument? You would probably let it pass, so let it go through. Ako usually, you have an FGD, a focus group discussion, and then you do an eminent persons group, an EPG, that is during the time of President Gloria. And then after some kind of a launching or test marketing, then you have a UAI, which is a usage, attitude, and image. I mean, I would rather see how those things played out prior to the launch. Mm-mm. Should we really keep changing our slogans anyway? This was a question of Senator Amy Marcos. I mean, you do have, I think, is it Incredible India, Amazing Thailand? What are the others? I mean, they have never changed. Tama po yan. Kaya nga nakalagay dun sa GAA yung special provision that the budget cannot be used to change the country's tourism slogan. Kaso the DOT asked for a veto of that special provision inserted by the Senate. Okay, because you have Unique Singapore or Uniquely Singapore, and I'm looking at it now, and it's really all the same for years. So what should we move back to? Move forward, no? Hindi na move back. No, I mean, so if you move forward, then you'll change. Should we stick to It's More Fun in the Philippines? What was our last? Was it It's More Fun or Choose Philippines? Yung Choose Philippines was only on ABS-CBN. Diba? Okay. Yung panaalala ko. Okay. So, kay Chari Villa yun. In fact, kay Chari po yun. In fact, Albay was very aggressive in using the Choose Philippines. Because we wanted this to be featured by ABS. During that time, you were so dominant. So if you don't use the Choose Philippines, then you lose a lot of these exposure opportunities.
Remember that when I became governor, the total number of tourists in Albay was only 8,704, and by the time I left, it was 123, and then the total tourists was only 147. When I left, it was 1.4 million. So these things, they do make an impact. Oo. Kaya nga, very critical sa amin tong promotion na nandun ng Mayon, kasi unang-una, ang number of tourists per resident sa amin sa Pilipinas is 0.55. Sa Albay is 1.03. So there are at least as many tourists as there are residents. And in terms of the percent to GDP, the GBA, yung aming pong food, beverage, and accommodation, where tourism finds its way, nasa po. Pero alam mo, magandang panahon to para pag-isipan kasi pag tiningnan mo, ang ating pong tourism budget, ang baba-baba talaga. So, oras na rin pa na tingnan natin na unang-una, ang tourism development, ang tourism growth rate is 11.5%. Pero mas mataas kaysa sa GDP na 8.53%. Pero yung ating pong tourism, yung tourism employment natin is 3.4%, which is 50% higher than the total employment growth rate. And if you look at, let's say, the inbound tourism expenditure, it's 11% versus our export of 7%. So even it's up. And the problem there, of course, is that government's investment in tourism is only 1.3%. So, ang baba-baba. Samantalang, ang total government expenditure has been growing by 11%. So, tourism is only 1.3%. And despite that, so, magandang chance to para ipakita na ma-realize ng tao, you've not been investing in something na you could probably, would be one of the best sellers or one of the driving forces of the industry. Okay, so Congressman, just very quickly, because of course, the president will be giving his first State of the Nation address this coming July 24. It's either, then you'll have 5 years to implement technically the new slogan. Should we just, this is a direct question, should we just stick with it's more fun in the Philippines? Congressman. Parang I think it's been there for 12 years. So we might need to, I think, mukhang kailangan din baguhin. So gusto mo baguhin din? Baguhin kasi din dyan, it's more fun in the Philippines. Pero sa akin kasi, consult first through national consultations and then saka tayo magpalit. Okay. My next question is, should Tourism Secretary Frasco do her own investigation and also hold people accountable in the Department of Tourism? Knowing her, I think she would. Okay. She already said she's doing it. Okay. How does this affect? I mean, considering you have Secretary Frasco that's known to be quite hardworking, that's what her peers say about her, and then this happens. So what's the question there? How does this affect her leadership? Is there still credibility after this? I think she will. I think her initial reactions naman after it came out was, I think, on the right side, like being decisive about canceling the contract with PBB, for example. So I think I'll give her a chance really to regroup and then probably learn from it and then probably come out stronger out of it. What would be your advice to Secretary Frasco? Clearly, you've already been through so many administrations, gone through the budget of so many agencies for many years. Moving forward, what would be your advice to her to move forward? Listen. Consult. Nabatian si Congressman Joey Salcida, interview sa ANC. Dapat ilisan ko no. Ang ining slogan kay unas tanan sa lanay nang upya kita sa hindi aton. No?
nangangahoy kita sang hindi aton. Di dapat ilisan ini siya. No? Ilisan ini siya. I love the Philippines na uyunan naman lang tanis ang kadaman. Di galing ang iban nga mga footages hindi aton ginkuha ta si iban pungsod. Kung bagaway kita sang originality bla, no? Why naton niya bati utok ta para nga mangin original tani ang aton nga mapusting ang aton sini nga slogan nga makitaan sang iban nga mga foreigners. 44 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga listeners naton sa syudad kag probinsya sang Guimaras. Base magpakonsulta kamo kay Dr. Marilyn Garmay Gaitan ang iya nga klinika ara sa Cruising Piña, Buena Vista, Guimaras. Kung Miyerkules kag Sabado, alas 10 ang aga ara na nada siya. No, kadtuin nyo lang magpakonsulta kamo to, ilabi na kung may ginabatyag kamo, ilabi na sa mga kabataan nyo. Dalaan nyo to, hindi nyo na pagpadugaya pa. Kay mayad man na nga doktor si Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Approachable na nga tama, mapinalanggaon pa na sa mga kabataan. Kay may bata man sa mo, kadtuin nyo to bla, masyari nyo to palihog. Sa tanan-tanan nato malinis kang mga viewers, salamat sa pagtanaw kag pagapamati. Kag sa iban pa nga mga drivers nga naga-monitor, thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Sa mga katapos sa media, thank you so much man. Kag sa mga naga-text, no? Bisyo smart. Ang network nila bisyo. Budlay gid. Kay classmate Kajente Santarin na mayang gabi. Salamat sa pagtanaw kapag pamatiman sa taga-Valya Car Transit Incorporated. Kay Ma'am Sheila Villarosa, Nias Negros, kay Dr. Romicilio mayang gabi. Kag sa kay Sir Joseph Oico, kay Sir Rodney Santarin, kay Sir Casamayo mayang gabi. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. Kay Admin Hill kag kay Sir Fred na Finance mayong gabi. Salamat man sa pagtanaw kapag upod sa atong programa. Sa tanan nga mga nagatanaw sa mga pulis, sa mga army, thank you so much. Thank you gid sa inyo tanan. Sa sa mga naga-monitor sa iban pungsod mayong gabi, salamat man mga estudyante nga magagraduate sa ISAT-U, no? ISAT University, congratulations sa mga maggraduar, no? Buwas tanan nga branch ang ISAT, tingo buwas ay sisi ba? Congrats gid. Wala na kita sa tinyon sa atong pagpangalagad. Diri lang kita kutob. Kita nay naman kita buwas. Upod na kay Toto Boy Jeff, kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.